What is up guys? This is Boy Reviews. Kung bago ka pala sa channel na to, welcome na welcome ka. Kung luma naman, welcome back. Okay, so as promised guys, ito na yung gaming test and battery test natin dito kay Realme 6. Pero bago natin gawin yon, quick specification muna tayo sa phone na ito. Alright? So meron itong 6.5 inch Full HD Plus display at 1080p resolution. Ito yung pinaka-interesting part kay Realme 6 is yung 90Hz refresh rate. Ayan o, grabe. As you can see guys, very snappy and smooth. Dahil dito mas mapapaganda at mapapasmooth yung paggamit natin dito kay Realme 6. And of course, yung screen niya is protected ng Corning Gorilla Glass. Okay, meron tayong dalawang kulay nito guys, which is yung Comet White, ito, and yung Comet Blue. Sa system naman guys, Realme UI na to based on Android 10. So expect natin talaga na smooth siyang gamitin. May dalawang variant to guys, which is yung 4GB of RAM, 128GB of storage. Ang presyo nun guys is 11,990. And yung 8GB of RAM, 128GB of internal storage. Ang presyo naman nun guys is 13,990. Ang maganda dito guys, kahit ano pang bilhin mo dyan is pares silang may 128GB storage. So marami tayong madadownload na apps, storage for photos and videos, lalong-lalo na guys sa gaming. Chipset nito guys is meron itong MediaTek Helio G90T paired with Mali G76 GPU naman. And then meron itong 4,300 mAh battery that supports 30W fast charging. Now, before we start our gaming test, comment nyo sa baba kung anong nagustuhan nyo dito kay Realme 6. Don't forget to like this video na rin for more gaming review. Alright? So, wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so unahin na natin itong Asphalt 9. Tingnan natin guys kung ano yung experience natin at kung ano yung kayang gawin nitong Realme 6. So yung visual quality natin guys is naka high quality. Tingnan natin guys yung kanyang performance. Oops, what happened? Kita nyo yun? Okay. So, guys, kayo na yung nakakaalam dyan. Kitang-kita nyo naman na nagkaroon tayo ng frame drop. Alright? Medyo nag-lag siya doon ng konti ah. So, let's see. Try natin silang i-knockdown. Tingnan natin kung magkakaroon pa ng ganong instance. Okay. So hindi ko lang talaga alam kung ano yung naging problema, ito bang network or itong mismong phone. So para malaman natin yan, ulitin natin itong stage na to. Ayan, so dito talaga natin makikita kung sa phone siya or sa connection lang. Yes, I think sa network lang siya guys, yung nangyari kaninang medyo nag-lag ng konti, and then ayun, as you can see, nakita nyo yung knockdown, smooth naman siya. Again, very intense itong stage na to, so let's see kung magkakaroon siya ng frame drop or maglalag siya. And there you go, yung second try natin guys, very smooth siya. So I think network lang yung naging problem kanina. Alright, so proceed na tayo sa next game. Next game na ito-try naman natin ngayon guys is si NBA 2K20. Alright, so as you can see guys, nakaset na siya ng Ultra. Okay, minor guys, may nakikita akong minor frame drop. Tignan natin sa katagalan. Wow surprisingly guys, mas smooth yung Realme 6i
compare dito kay Realme 6 pagdating kay NBA 2K20. I don't know what is the reason, pero yep, patagalin pa natin ng konti. Okay, so until now guys, nakakaramdam pa rin ako ng minor frame drops. And there you go, sana nasagot yung tanong nyo dito sa NBA 2K20 kung ano yung kaya niyang settings. Okay, so for the graphics, hanggang HDR ang kayang gawin ng Realme 6. And then ang frame rate natin guys is hanggang Ultra. Very nice. And then for the style, gawin natin realistic. And then yung anti-aliasing, enable natin yan, and the shadow. Maganda yung graphics natin dito So, expect din natin guys, maganda yung performance nito kasi naka-ultra yung frame rate. Okay, so for the performance guys, wala akong masabi. Very smooth and very playable siya dito sa Realme 6. Alright, so as you can see guys, yung map rendering and yung mismong gameplay guys, napaka-smooth niya dito with HDR graphics and ultra frame rate. Solid. Sarap maglaro. Okay, siya nga pala guys, before we proceed sa ating susunod na laro. Kanina guys, nag-start tayo ng 97%. Okay, 97 or 96% yata. So, we have 88% na dito ngayon. Okay, so for the graphics, we have the very high setting. And then for the frame rate naman, very high. Naka-on din to lahat. Ang nawala lang dito guys is yung anti-aliasing. So, very important din yon kasi nagpapaganda rin siya ng graphics. But anyway, okay na yan. And then, realistic. Okay, para sa akin guys, sobrang smooth niya dito kay Realme 6. And as you can see guys, napakaganda ng graphics dito. Talaga may enjoy mo yung paglalaro mo ng COD Mobile. Ano ba yan? Hindi ko mapindot. Alam na alam mong noob eh. And there you go guys, wala akong naging problema dito kay COD Mobile. So proceed na tayo guys sa next game. Okay, so puntahan na agad natin yung settings nito. Excellent, Ultra. Alright. Ultra. On natin to. Okay guys, so medyo nakakakita ako ng frame drop dito and medyo a bit lag. Okay? So yun lang yung naging issue ko dito guys. Very playable pa din naman, kaso nga lang medyo lag ng konti. Ayan, kung mapapansin nyo guys, medyo nahihirapan itong si Realme 6 pagdating sa rendering ng map. Okay? Alright, there you go. So, proceed na tayo guys sa next game. Okay, next natin guys is yung Mobile Legends. And as you can see, yung ating settings is naka-on yung high frame rate mode. And then HD mode, outline, shadow, damage text. And yung graphics natin guys, hanggang high lang. Alright, so compare natin siya sa Realme 6 Pro na Ultra. Pero still, okay pa rin, no? Dahil naka-high siya. Alright, so check natin guys yung performance nitong Realme 6 dito kay Mobile Legends. Okay, so as you can see guys, so napakaganda ng graphics. So tingnan lang natin ulit guys yung ating settings. Again, high frame rate mode, shadow, damage, outline, and naka-high graphics tayo. Yun! Boom! Sabi ko sa inyo, nakakaganda talaga ng
laro yung high frame rate mode Ayan. So, yun ang performance natin dito guys kay Realme 6. Okay, lastly guys, ang lalaroin natin itong Black Desert Mobile. Medyo mataas din guys yung requirements nito. So, tingnan natin kung ano yung magiging performance ng Realme 6 pagdating sa Black Desert. So, ito yung magiging resulta ng settings natin. So, yung effect natin guys, nasa high. Resolution natin guys, max settings. Texture is high. And then, frame limit is max settings. Alright. Let's see. Wow, ang ganda guys. Grabe. Ang ganda ng graphics. Solid. Ayos. Oops. Alright. So medyo may nakita tayong frame drop dito. Okay. Medyo naglalag siya ng konti. So medyo hindi yata advisable ang max settings para dito. And there you go, yun ang ating gaming test dito kay Realme 6. And sa mga nakita nyo guys, comment nyo sa baba kung satisfied kayo sa naging resulta or hindi. Alright? And then for the battery naman, so nag-start tayo ng 96% and then natapos tayo ng 90 or 90. Natapos tayo ng 79%. Alright? Not bad. At least if ever na malobat to, matcha-charge natin siya agad. Okay, so sa pag-iinit naman, wala rin ako masabi kasi hindi naman siya ganun kainit. So unlike sa mga nasasabi ng ibang tao about dito kay Realme 6 na sobra daw siyang umiinit, for me, hindi naman siya uminit ng ganun kainit. Puro na lang init yung naririnig ko. Well, anyway, antayin nyo na lang guys. Parating na po yung thermal gun natin. Hindi ko pa siya masubukan dito kasi nasa Lazada pa ship pa lang siya, ship. And siya nga pala guys, hindi lang gaming test ang gagawin natin kasi gagawa rin tayo ng comparison ng camera ng Realme 6 and Realme 6 Pro. So, tignan natin guys kung may pagkakaiba ba or same lang sila ng quality. And there you go guys. Sana nakatulong itong video na to kung naghahanap kayo ng gaming test about dito kay Realme 6 at kung ano yung performance niya pagdating sa mga games. At kung gusto pa ng ganitong klaseng video, pinupayo ko na sa'yo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to at huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy Reviews, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!